ఓకే. సో, ఈరోజు క్లాస్‌లో ఏంటంటే, మనం గో టు ద అడ్వాన్స్ ఐటమ్. సో, టుడేస్ టాపిక్ ఈస్ హౌ టు మేక్ ఏ హెచ్‌డిఎఫ్‌సి బ్యాంక్ లోగో. First you have to open Chrome browser and just you have to take the sample HDFC Bank logo. Okay, so now you have to select this logo of the bank. So this is our bank logo, and I save image. Okay, so just I saved the logo. Okay, so today's topic is uh, this is a topic for how to make HDFC Bank logo. In yesterday's class, Indian flag means that is in showing in rectangular shape. Okay, but here this logo will showing a square shape, and here you can see horizontal, vertical cuttings, and in between some blue color type of the square boxes appear. ఓకే, సో మనం నిన్న క్లాస్లో చూసింది రెక్టాంగులర్ షేప్లో ఉంది, అండ్ ఈరోజు క్లాస్లో జస్ట్ ఒక స్క్వేర్ టైప్లో ఉన్నది కాబట్టి, సో దీన్ని మనం ఎలాగా మేక్ చేస్తారనేది మనం చూద్దాం. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఓపెన్ యువర్ ఫోటోషాప్ and select this is for rectangular marquee tool, and in that rectangular marquee tool style one option is there. So in that option you have to change the fixed ratio. Why? Because I don't know actual size. So now I want to prepare అప్రాక్సిమేట్ డిజైన్. అయినప్పటికీ కూడా మనం ఎగ్జాక్ట్గా డిజైన్ చేయడం రావాలి. సో దట్స్ వై ఐ సెలెక్టెడ్ స్టైల్ అండర్ ఫిక్స్డ్ రేషియో, అండ్ నౌ క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్. క్లిక్ అండ్ డ్రాగ్ మీన్స్ it will show a square shape. Understand? Again, immediately you have to create a new layer. సో ఫోటోషాప్లో మనం మర్చిపోకుండా ఒక న్యూ లేయర్ అనేది మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి. హౌ టు క్రియేట్ న్యూ లేయర్? సో గో టు ద లేయర్, న్యూ అండ్ లేయర్. అండర్స్టాండ్? సో దిస్ ఈస్ ద వన్ procedure to create a new layer. Here one layer is generated. Now here I want to require which color? Red color. So go to foreground color. Now I selected red color here. Just click OK. Now what happened? రెడ్ కలర్ ఈస్ కేమ్, బట్ ఇక్కడ నాకు ఫిల్ అవ్వలేదు. ఇక్కడ డిడ్ ఫిల్ ఎనీథింగ్. సో హౌ టు ఫిల్ ద కలర్? ఓపెన్ ఎడిట్ మెను, ఫిల్ foreground color. Okay, now and another requirement is what? So just you have to remove this part of the portion. ఓకే, ఇక్కడ నాకు ఈ పార్ట్ అనేది నేను రిమూవ్ చేయాలి. సో దెన్ హౌ? యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ ఏ సెలెక్షన్ పార్ట్. ఓకే, నౌ ఓపెన్ సెలెక్షన్ మెను, సెలెక్ట్ హియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ సెలెక్షన్. జస్ట్ సెలెక్ట్ దిస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ టూల్, and you have to reduce the size 4 sides at a time. Okay, then hold alt key, and in the corner point just you have to select like this, reduce 4 sides reduce cheskovachu.
and just apply the transformation, press enter key. Okay, then now I want to remove the part of the portion, apply delete key. So some part of the portion is over. Now I want to create another new layer. So how? Shift Control N, Shift Control N, and just click OK. Okay, so here ఇక్కడ ఏముంది, నాకు బ్లూ కలర్ ఉంది. సో జస్ట్ గో టు ద fill color option and choose the blue color, select OK, and fill foreground color. So this is what? Foreground color, right? So that's why go to edit menu, fill option, foreground, and OK. So a foreground color naku fill అయింది. Okay, now another my requirement is cutting the vertical and horizontal parts. Okay, so first you have to select layer 1. Okay, then select transform selection, hold పట్టుకో అంటే షిఫ్ట్ని పట్టుకొని hold shift key and reduce size like this, top and bottom also, top and bottom also, and just okay, then press enter key for applying the transformation. Okay, after that you have to remove the part, press delete key. Okay, again in vertical direction, open edit menu, free transformation, right click, rotate 90 degrees clockwise direction, enter key. Sorry, what happened? So open select menu, transform selection, right click, rotate 90 degrees clockwise, just enter the enter key and just delete this part of the portion. And now I want to deselect the Control D. After that select the layer 2, edit menu, fill foreground color. Okay, sorry, just you select the edit, free transformation, hold alt key, just enter, press enter key. So this is the creating of HDFC